Hi, my name is Chris, and I am an alcoholic, and I am blessed to be here. I am in New York in the US, so pretty pretty excited to be at a meeting in India. Personally, a lot of my step 11 stems from your culture, the Indian culture. I really have connected to it. I own a harmonium and a mridanga, and I sing kirtan, and I practice bhakti yoga. So I'm really grateful for India in general and you guys being here today. So all of that aside, my theme for today is connection is the opposite of addiction because when I was addicted, and to be honest, from probably very early childhood, I was attempting to disconnect from pretty much anything. And what I found when I got sober was that putting it down didn't reconnect me. It didn't immediately plug me back in. There was layers and layers of healing that needed to happen because there was layers and layers of disconnection that had occurred for so long. Even in sobriety, I was still attempting to disconnect from things. So it's been um, it's been a journey. I've been sober since June 18th, 2001. I was 19 years old, and the possibility that I'd be speaking in a Zoom meeting in India in 2025 was absolutely ridiculous. I was pretty sure I'd be dead by now. So, the way things have gone has been pretty amazing in my life. And I guess that's a good time to translate. I'll pause there. దట్ వాస్ పర్ఫెక్ట్. సో ఆవిడ పేరు క్రిస్ అండి. క్రిస్సి ఆవిడ త్రాగుబోతు. ఆవిడ న్యూయార్క్ నగరం నుంచి ఉన్నారు. ఈ రోజు ఇండియాలో వాళ్ళతోటి మాట్లాడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆవిడకి. ఎందుకంటే ఆవిడ 11వ సోపానం ప్రాక్టీస్ అంతా మన భారతదేశపు ఆధ్యాత్మిక సూత్రాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మెయిన్ గా భక్తి యోగా ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఆ ఇంకోటి ఏంటంటే మృదంగం వీణ కూడా వాయిస్తారు ఆవిడ. సో ఆవిడకి ఇండియాతో బాగానే ఉంది కనెక్షన్. సో నేను నేను ఎప్పుడైతే తాగుతూ ఇతర మానవ ద్రవ్యాలు వాడుతూ ఉండేదాన్నో నేను ఎప్పటికీ అనుకోలే. ఆ, పాతికేళ్ళకి అదే 20-25కి నేను ఇండియాలో స్పీకర్ మీటింగ్ లో మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఇండియన్స్ తో. ఎందుకంటే నేను ఈ పాటికి చచ్చిపోతాను అనుకున్నాను. నేను 19 ఏళ్ళకే వచ్చాను. నేను వచ్చింది ఆ నా ఫిబ్రవరి డేట్ వచ్చి ఒకసారి నేను అదే జూన్ జూన్ 7 సారీ జూన్ 18 2001. 19 ఏళ్ళకి వచ్చాను. మెయిన్ గా ఈ రోజు నేను టాపిక్ ఏం తీసుకున్నాను అంటే కనెక్షన్. ఎవరితో అయినా కనెక్షన్, బయట కనెక్షన్ ఆపోజిట్ టు అడిక్షన్. అంటే ఆ ఎందుకంటే నేను రాగుడి కంటే ముందు కూడా ఆ, నేను ఎవరితోటి కనెక్ట్ అయ్యాను బయట విషయాలతో. ఎప్పుడు నాలో నేనే ఉండదు. రికవరీలో కూడా చాలా రోజులు అవ్వలేదు ఆ కనెక్షన్. ఎందుకంటే పొరలు పొరలుగా నేను తీయాల్సి వచ్చింది. నా డిఫెక్ట్స్ ని కానీ, నాలో ఉన్న రాంగ్ థింకింగ్ ని కానీ ఆ పొరలు పొరలుగా తీసేయగానే నాకు కనెక్షన్ ఏర్పడిందని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, thank you. So, I was thinking about all of the things I disconnected from over the years, and I think it started, as I said, very young from disconnecting from self. I realized early on who I was and what I did wasn't always something others liked. Um, I had a habit of repeating people, and my friends would make fun of me. I liked to wear the same clothes, even if they were clean. I'd like to wear them numerous days in a row if I could, and my friends would make fun of me. So very early on, I was like, just abandon self, get rid of it, be whoever others want. And I abandoned truth very early on in my life too, disconnected from it. It was better to be liked and to get
accolades and awards based on what I lied about. Yes, I was remember being in preschool and saying, I brushed my teeth today to get a gold star. And it was like the first thing I was like, yes, approval, and I would lie to make sure that I was protected and that people liked me. And I didn't like feelings. I began disconnecting from those as much as possible, especially bad feelings, being disturbed or upset, like turn it off as soon as possible. God, I disconnected from God ASAP as a young person. I did not want anything to do with it. It seemed um, really confining and punishing and disconnecting from relationships, my relationships with my family and friends at first, and then with intimately with boyfriends. Those were painful as well. So as much as I could disconnect, I would. And when I found alcohol, that was my quickest avenue to disconnection. It was like a switch, immediately shut it all off. Translate. థ్యాంక్ యూ క్రిస్, దట్ వాజ్ వెరీ గుడ్. సో వీడికి ఈ డిస్కనెక్షన్ అన్న ప్రాబ్లమ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. ఈ డిస్కనెక్షన్ ఏంటంటే ఆ చిన్నప్పుడు ఆ మామూలుగా కూడా వీడికి వాళ్ళ రిలేటివ్స్ తో డిస్కనెక్షన్, స్కూల్లో వాళ్ళతో డిస్కనెక్షన్, నిజం చెప్పడంతో డిస్కనెక్షన్. ఎందుకంటే అబద్ధం చెప్పి నాకు ఆ పొగడతలు పొందాలి. ఆ స్టార్ రాగానే నేను చాలా హ్యాపీ అయిపోతాను. ఆ, అది బాగా చదువుకుంటే అందరికి అప్పట్లో కొడతారు. సో అందుకే హ్యాపీ అయిపోతాను. సో ఆ, అలాగా ఏంటంటే బయట నుంచి పొందాలి, అందరూ పొగడతలు ఆ, పొందాలి అని చెప్పి ఆ, వేరే దాంట్లో నుంచి నేను డిస్కనెక్ట్ అయ్యేవాడిని. దేవుడు అంటే అసలు కాన్సెప్టే లేదు ఆ, దానికంటే ముందు. సో ఇది కంటిన్యూ అవుతూనే వచ్చింది. బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా డిస్కనెక్ట్, ఎందుకంటే అది పెయిన్ఫుల్ ఉండింది, అదేమీ సంతోషంగా లేదు. ఆ సో పెయిన్ఫుల్ ఉండింది అది బాగా. అయినా సరే కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయేవాడిని. ఆ, ఆ పెయిన్ ఉన్నా సరే నాకు కనెక్షన్ ఎలా అవ్వాలో తెలియదు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ ప్లీజ్. Thanks. So that disconnection that alcohol and drugs provided me became addicting immediately. Outside of physical addiction, I was addicted to not feeling bad, and trying to feel good. I very quickly went from just trying things to needing it on a daily basis. My using placed me in positions that were very dangerous. I hung out with people that harmed me and that I harmed. Um, I saw um, I saw people overdose. I saw friends of mine get hurt, and I would go places with people I didn't know. And just the disregard for ensuring that I was safe or happy or comfortable or with people that loved me so quickly went out the window that it was pretty astonishing how quickly I went from like a straight A student um, and a bubbly kind of person around people to shut down and completely disconnected. I started dabbling with a lot of other drugs outside of alcohol, and I know this is AA, and I'll just say that, and we shared this before the meeting, we were chatting, it got me here sooner. That's about it. I I ended up in AA at 19 because I had other issues that brought me to the ground very quickly, including and outside of addiction, I also have mental health issues. So all of those combined, I was flat on the ground at 19. No, I hadn't drank for 20 years, but I had lost every piece of me. I remember being in my bedroom. I was 19 years old and I wanted to kill myself. And I felt like there was not a place
in time or space that I could exist and be comfortable. I couldn't I couldn't not drink and I couldn't drink. Both sucked. So I always went back to drinking because it sucked a little less than not drinking. Translate. యా థ్యాంక్ యూ క్రిస్. సో ఆవిడ ఏంటంటే బాధపడకుండా ఉండడానికి ఎంత దూరం అయినా వెళ్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి. ఎందుకంటే ఆ కనెక్షన్ లేకపోతే బాధ వస్తుంది కదా. ఆ, సో దానికోసం ఎవరితో తిరగడానికైనా రెడీ, ఎలాంటి డేంజరస్ ప్లేసెస్ వెళ్ళడానికైనా రెడీ, ఎలాంటిది ప్రయత్నించడానికైనా రెడీ. ఆ బాధ నుంచి పారిపోయారు బేసిక్ గా. ఆ, సో ఈవిడి 19 ఏళ్ళకే ఎందుకు వచ్చేసారు అంటే ఇంకప్పటికి ఎలాంటి చోటుకి వచ్చారంటే త్రాగినా పని చేయట్లేదు, త్రాగకపోయినా పని చేయట్లేదు. 19 ఏళ్ళకే రూమ్ లో కూర్చుని నేను నా ప్రాణాలు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పారు. సో అలాంటి ప్లేస్కి వచ్చారు. ఆ, సో ఏంటి, ఆ, అదే బిగ్ బుక్ లో కూడా రాసి ఉంటుంది అది ఏంటంటే జంపింగ్ ఆఫ్ ప్లేస్. కాకపోతే నేను ఏళ్ళు తాగలేదు. ఇతర మానక ద్రవ్యాల వల్ల కూడా ఆ, నాకు తొందరగా నేను మీటింగ్ కి రావాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా ఫ్లాట్ అయిపోయాను. నాకు వచ్చి మందు మందు ఒకటి ప్లస్ ఇతర మానక ద్రవ్యాలు ప్లస్ నా మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ మూడు కలిపి నన్ను పూర్తిగా ఫ్లాట్ చేసింది 19 ఏళ్ళకి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I'll just go back a few years and tell you what it was like. I always drank a little bit at my parents' house. I grew up in an Italian household, so wine on the table, the kids can have a little. My mother honestly would drug me to go to sleep. She would give me like Triaminic, Dimetapp, like a little bit of alcohol, anything to like shut me up. So I always knew that these things were helpful in a way, and provided a good time was sort of how I saw alcohol. So when it came time to try it myself, I was like 13 years old. Maybe actually sooner than that. By 13, I had a pretty big issue with it. So maybe 11 or 12. Um, I was trying alcohol and I wasn't really getting drunk. And then I tried it probably a dozen times and didn't really drink enough to get drunk. And then I was on a cruise ship with my best friend and her family. They took me on vacation with them to Bermuda. And I was drinking, I'll never forget because I never drank these two vodkas again, Absolute Citron and Sky Vodka. We're going around in a circle and I was drinking, and this was a lot easier to get down than beer for me personally. So I was drinking a lot of it and I was drinking it like it was beer. I didn't know the difference. Long story short, I woke up at the bottom deck of the cruise ship. It was like a makeshift hospital. I had alcohol poisoning and almost died. I had my stomach pumped. They had dragged me. The stories that I heard from that night in the days after that were pretty disturbing, enough to maybe scare somebody if fear would work, into never drinking again, right? Like if I were normal, maybe I would have never drank again. But if I were normal, that probably wouldn't have happened because I blacked out, and most folks don't black out unless they're alcoholics. So that was the beginning of my story, and I thought it was the end. I thought, like, okay, I definitely can't drink. I'm like grandma and grandpa, this is a problem. Let's stay away from alcohol. But it was the very, very beginning of it. Translate. సో నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ, నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ, ఏంటంటే బానే మా మదరు నన్ను పడుకోవడానికి, ఎందుకంటే నేను నోరు మూసుకొని పడుకోను, వాగుతూ ఉంటాను, నిద్రపోను. సో ఏదో మెడికేషన్ ఇచ్చేది, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు ఆల్కహాల్ కూడా ఇచ్చేది, సో దట్ ఇది అట్లీస్ట్ నోరు మూసుకొని పడుకుంటది. సో నాకు తెలుసు ఇది తీసుకుంటే ఫన్ ఉంటది, ఆ, హాయిగా ఉంటది అన్న విషయం నాకు తెలుసు. స్టార్టింగ్ లో తాగేటప్పుడు మటుకు నాకు ఎప్పుడు ఎక్కలేదు సరిగ్గా, ఎక్కే అంత తాగలేదు. సో నాకేం పెద్ద పట్టించుకోలేదు. కాకపోతే ఒకసారి నేను మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో క్రూజ్కి వెళ్ళాను.
క్రూజ్కి వెళ్తే ఆ క్రూజ్ లెవెల్లో అందరం కూర్చుని మన అదే ఓట్కాలు తాగుతున్నారు. అంటే ఈ రోజుకి ఆ ఓట్కా తాగలేదు, అదే చాలా రోజులు ఆ ఓట్కా తాగలేదు. ఎందుకంటే ఆ రోజు అలా అయింది కదా. ఆ, ఒకటి ఏంటంటే అబ్సల్యూట్, ఇంకోటి ఏమో స్కై ఓట్కా అని అనుకుంటా, రెండు చెప్పారు ఆవిడ. ఆ సిట్రస్ ఓట్కా ఒకటి, అంటే లెమన్ టేస్ట్ వస్తుంది, ఇంకోటి స్కై ఓట్కా. ఈ మూడు కూడా, ఐ మీన్ ఈ రెండు కూడా మేము అలాగా చుట్టూ తిరుగుతూ ఒక్కొక్కళ్ళు సిప్ తీసుకుంటూ మేము పక్కన వెళ్ళి పాస్ చేస్తాం. నేను ఇంతకుముందు ఓన్లీ బియర్ తాగేస్తాను, బియర్ తాగినట్టు తాగేస్తున్నాను మొత్తం. సో మొత్తం కథ చిన్నగా చెప్పాలంటే, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆ షిప్ లోనే డెత్, అంటే రెండో ఫ్లోర్ లో ఒక ఏదో చిన్న నైట్ షిఫ్ట్ హాస్పిటల్లో ఉంటుంది. ఆ హాస్పిటల్లో నన్ను త్రాగుబోతు, అదే ఐ మీన్ స్ట్రాబెరీ వల్ల పాయిజనింగ్ అవుతుంది, దానికి ట్రీట్ చేస్తున్నారు రెండో రోజు మార్నింగ్ లెగిసేసి. అయితే ఈ భయం నన్ను ఎక్కువ రోజు ఆపల ముందు కాకుండా. మామూలుగా ఇలాంటి విషయం అయితే మామూలు వాళ్ళు అయితే ఆగిపోతారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ ప్లీజ్. Thanks. So when I got home from that trip, I was grounded forever. And my mom asked me a really poignant, ridiculous question. Am I an alcoholic? And I laughed in her face. I said, I'm 14 years old. She told me I should probably go back to church because God saved my life. And I laughed at her and told her, no, the doctor at the bottom deck of the cruise ship saved my life, and you're being absolutely ridiculous. And I, to be honest with you, gave it no more thought for the next 6 years of my life, 5, 6 years of my life, at all. It just was gone. I tried not to drink for a little while. I didn't make it very long, and I smoked weed the whole time, so it didn't really matter. And I buried it somewhere deep inside and moved on and created a lot more havoc in my life and the lives of those around me, especially those who loved me. Highlights of the story, I guess, would be at 16, I ended up in the psych ward, and I was much more comfortable with the idea that I was crazy rather than being an addict or an alcoholic, because crazy leaves room for still being able to numb myself. And being an alcoholic and an addict meant, I don't know. To be honest, I don't even think I thought abstinence was a possibility for me. But I guess I was even scared of trying to control it at that time. Like if I admitted I was an alcohol, then I'd have to try to control it, right? I guess that's what I thought being an alcoholic meant. Um, because when I ended up in rehab at 19, there's a few more pieces in my story I'll get into in a moment. But when I ended up at rehab at 19, in my intake, I said, well, look, I know I have to stop snorting cocaine, and I would like to be able to have a glass of wine with dinner. It's like, well, that's not exactly how we do things here. I wasn't even legal, to drink, and I want to be able to have a glass of wine. I've never had a glass of wine in my life. But I had this delusional idea that maybe somehow, someday I would figure it out. Translate. సో ఏంటంటే ఆ హాస్పిటల్లో నుంచి బయటకు వచ్చాక, అదే ఇంటికి వచ్చాక మా అమ్మని అడిగాను నేను, నేను తాగబోతున్నాను. మా అమ్మ అందరికీ లేదు, అదే నువ్వు తాగకుండా ఉంటుంది బెటర్, నీకు దేవుడు ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. ఆ, నువ్వు తాగి ఆల్రెడీ ఒకసారి నేను కాపాడాడు అంటే, ఆ దేవుడు కాపాడలేదు నన్ను, ఆ చిప్పులో డాక్టర్ కాపాడాడు, నేను మరీ చెప్తాను. సో చాలా రోజులు ఆ, అంటే ఆపుదామని ఉన్నా అది మర్చిపోయి మళ్ళీ మామూలుగానే కొన్ని రోజులకి, అంటే అప్పుడప్పుడైనా తాగేది. కాకపోతే ఈ లోపు ఎలాగో రోజు గంజాయి కాల్చేవాళ్ళు. ఆ, సో ఈవిడికి పెద్దగా ఆ, ఏంటంటే దాని తర్వాత మటుకు 16 ఏళ్లకి ఈవిడ పిచ్చి హాస్పిటల్లో పెట్టారు. ఈవిడ యాక్చువల్లీ ఆనందంగా ఉంది, అమ్మ పిచ్చి అంటే అట్లీస్ట్ నాకు మందులో ఇస్తారు, దాంతో నా బుర్రని కామ్ చేసుకుని హాయిగా ఉండొచ్చు. ఆ, సో అనుకున్నారు. ఎందుకంటే ఈవిడికి అసలు ఆగకుండా ఉండాలి అన్న ఐడియా ఆవిడికి సింక్ అవ్వట్లేదు. మానవ ద్రవ్యం నేనేమనుకున్నది అంటే, ఆవిడ ఏమనుకున్నది అంటే, వేరే ఒక మానవ ద్రవ్యం ఏంటండి కొకేన్ అని, అదొక లైన్ తీసుకుని, ఆ, ఒక గ్లాస్ వైన్ తీసుకున్నా సరిపోద్ది.
అసలు అది ఎప్పుడు నాకు జీవితంలో జరగలేదు. ఒక గ్లాస్ వైన్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను తాగే ఏజ్‌లో లేను. లీగల్ ఏజ్‌లో లేను. నేను ఎప్పుడూ ఒక గ్లాస్ వైన్‌తో ఆపలేదు నా జీవితంలో. ఆ! సో, అలాంటప్పుడు కాతే నాకీ భ్రమ ఉండేదన్నమాట. ఏదో ఒక రోజు అలా తీసుకోగలుగుతానన్న భ్రమ నన్ను గట్టిగా పట్టుకునుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So for the next 2 or 3 years, all I did was fight. I was fighting either not to use or to use. If I wasn't drinking, I was thinking about drinking. Any periods of sobriety, which were maybe 2 days, maybe a week at a clip, very rare. I was still obsessed with it. I was still active in some way. And I had a pretty important trip that I took and important in my path. I was offered an opportunity to go to London to study for a semester, and I did very little studying. I was legal there, so I was 18 years old, and I drank at the bar every single night except 2 nights. And I didn't drink those 2 nights because while I was there, my boyfriend had found out I was cheating on him, and he broke up with me and called me a lush, which is like I'm an alcoholic. He basically called me an alcoholic. So I didn't drink for 2 nights to prove him wrong. And what happened in London was just across the board disturbing. I anything I had done out here, I had like this rally of friends around me to sort of protect me and keep me like on course, I guess. And in London, I was all over the place and I did a lot of things that I had to work through. And a lot of things happened to me that I had to work through in sobriety. But one of the most important things I realized in retrospect, looking at that trip, was how important alcohol and drugs were for me. And the fact that when I couldn't get drugs, alcohol will do. And because my using time was so short, the fact that I drank every single day while I was in London, um, really became helpful when I was first going to AA because I'm like, well, I'm not an alcoholic. But it all started and ended with alcohol and the amount of alcohol I would drink and how much I would black out and the time I spent in London was really helpful in combating the bullshit that I'm not an alcoholic. Pause. యాహ్! సో, ఇలాగే వెళ్తుంటే ఇది జీవితం 18 ఏళ్ళకి వీరికి లండన్ వెళ్ళే అవకాశం వచ్చింది చదువుకోవడానికి ఫారెన్ ఎక్స్‌చేంజ్ ప్రోగ్రామ్‌లో. సో, అక్కడ ఏం చదవలేదు పెద్దగా. రోజు తాగేదాన్ని ఎక్సెప్ట్ 2 రోజులు వారానికి. అది కూడా ఏంటంటే 2 రోజులు తాగలేదు. ఎందుకంటే అప్పుడు అప్పుడు నా బాయ్ ఫ్రెండ్ నన్ను తాగుబోతు అని పిలిసాడు. ఆ! తాగుబోతు అని పిలిచి అది కూడా నేను వేరే వాళ్ళతో పడుకుంటున్నానని ఆహ్, నన్నన్నాడు. సో, ఆ 2 రోజులు తప్ప మిగతాదంతా తాగాను. ఆ! సో, ఇది ఒక విధంగా మంచిదే అండి. ఎందుకంటే నాకు డ్రగ్స్ ఉన్నా ఓకే. డ్రగ్స్ లేకపోతే తాగనీయడు. నేను 19 ఏళ్ళకి ఏజ్‌కొచ్చినప్పుడు నేను తాగుబోతుని కాదు, డ్రగ్స్ నా ప్రాబ్లము అని చెప్పడానికి ఉండింది కాదు. ఎందుకంటే ప్రతీదీ తాగుడుతోటే నాకు మొదలైంది. తాగుడుతోటే ఎండ్ అయింది. ఆ! నేను ఆ రోజు డ్రగ్స్ చేశాను. సో, అన్నీ కూడా తాగుడుతోటి మొదలయ్యి తాగుడుతో ఎండ్ అయ్యేసరికి నాకు అలా చెప్పడానికి అవకాశం లేదనమాట ఏఐకొచ్చినా. సో, ఇదొక విధంగా నాకు పనికొచ్చింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ ప్లీజ్. Thank you. So I lasted about 6 months more before I got sober after I got home from London. And I had tried to stop many times before this, but those 6 months over and over again. It was like, not that I knew step one, but it was step one happening over and over. My life was becoming more and more unmanageable. I was proving every single day I was powerless over alcohol. I would wake up and I'm not going to do it today. I would get into bed if I was lucky in my own bed and I would say, I really can't do this anymore. I can't do this anymore. And every day I'd wake up and I would drink over and over and over. And that spiral had been happening for years, but it was like speeding up how quickly I would want to stop because something would happen or because I was just
just devoid. I wasn't here anymore. I was gone. And I was like a shell of myself. So on June 18th, 2001, really random day, I did not pick it, but my parents had found something in the house. They weren't really telling me what. They wanted me to come home and talk to me. And I kind of holed myself up in my bedroom, um, thinking about killing myself because, like I said, there's nowhere for me to exist anymore. Like I can't not use, and I can't drink. I can't be alive, and I can't die. I didn't want any of the options anymore. I just wanted to not exist. And I contemplated suicide, not the first time in my life. And I opened my door with the idea that I was, I don't know, going to go to the bathroom and find something to hurt myself with. And my dad was right there when I opened the door. He was about to knock. I'll pause there. ఓకే. సో లండన్ లో అయితే ఇంక విచ్చలవిడిగా ఉండేవాడిని. ఎందుకంటే ఎవరు లేరు. నేను చూసేవాళ్ళు వీళ్ళు లేరు. నేను ఒక్కడిగానే ఉండేవాడిని. సో లండన్ లో చాలా విచ్చలవిడితనం ఉండేది. ఆ, కాకపోతే ఏంటంటే ప్రతిరోజు తాగి మళ్ళీ లెగిసి అయ్యో నేను ఈరోజు తాగకూడదు అనుకున్నాను. మళ్ళీ అదే ప్రాసెస్ లో వెళ్ళి మళ్ళీ లెగిసి మళ్ళీ ఈ రోజు తాగకూడదు అంటే ఇలా సైకిల్ రిపీట్ అవుతూనే ఉండేది ప్రతిరోజు. ఇంకా ఎలాగంటే ఒక పాయింట్కి విసిగొచ్చింది. ఏంటంటే నాకు బతకాలని లేదు, చనిపోవాలంటే కూడా నాకు భయం. అసలు ఏ ఆప్షన్ వద్దు, తాగాలని కూడా వద్దు, ఏ ఆప్షన్ వద్దు. కాకపోతే ఎగ్జిస్ట్ అంటే నేను అసలు భూమి ప్రపంచం అయితే వెళ్ళకూడదు అన్న ఆప్షన్ అయితే. సో సూసైడ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను. నేను సూసైడ్ చేస్తున్నా, అది మొదటిసారి కాదనుకోండి, కాకపోతే వేరే విధంగానే ఆలోచిస్తున్నాను. ఎందుకంటే తాగుడు నాకు వద్దనిపిస్తుంది, అయినా తాగుతున్నాను. ఆ, అసలు నా జీవమే నాకు వద్దు అనిపిస్తుంది అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్ ప్లీజ్. Thanks. For the first time in over a decade, maybe even more than that, when my dad asked me a question, I told him the truth. He asked me if I was drinking again, and I said yes. I need help. And as the words were coming out of my mouth, I was also fighting myself. Like, what are you doing? Shut up. um, 5 days later, so they called a rehab, and let me not skip over this part though. So that night, my family was so worried about me that I was going to hurt myself, rightfully so, that they all slept downstairs. My mom, my dad, my sister, the dog, we all slept downstairs in the living room to keep an eye on me. And I was so disconnected and so miserable that all I could feel about that situation was hate. I hated them for being there, for making me sleep downstairs. I found them annoying. And looking back on that night, after having gone through so many layers of reconnecting to self and all of the things I'm going to talk about now, um, I don't know how I missed that they loved me. Like that was an act of love that they all stayed downstairs on the uncomfortable couch on the floor, um, just to make sure that I would be okay, that I would get to rehab when they had a bed. So I was shipped up to upstate New York. There's a lot of cows and hills there. I'm not from an area that's like that. I'm in the suburbs of Long Island, New York. So it was a very different area. And I walk in and there's these signs like, you are safe here, let go and let God. And I was like, I need to leave. But then there was this really cute guy smoking cigarettes on the porch with tattoos. And I was like, I don't know, maybe I'll give it a shot. So I ended up staying in rehab for the 30 days that I was supposed to. I'll pause there. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చచ్చిపోదాం అనుకున్న పరిస్థితిలో ఒక రోజు మీ నాన్నగారు ఫోన్ చేస్తే ఇంకా తాగుతున్నావా అని అడిగారు. నేను తాగుతున్నాను, నాకు సహాయం కావాలని నోటి నుంచి వచ్చింది. ఇది రాకముందే నా మైండ్ చెప్తుంది నాకు ఏం మాట్లాడుతుంది, ఆపలేదు. కాకపోతే అది నోట్లోంచి బట్టి వచ్చింది, నాకు సహాయం కావాలి, నేను తాగుతున్నాను. సో అప్పుడు వాళ్ళు నన్ను అమెరికా మళ్ళీ తిరిగి తీసుకురావటం, వాళ్ళందరూ కింద పడుకుని కింద బేస్మెంట్ లో, ఆ, పైన ఏమో నన్ను రూమ్ లో ఉంచారు. నాకు ఇది ఎలా అనిపిస్తుంది, మాకు వీళ్ళందరూ ఏంటి అసలు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, ఇరిటేటింగ్ గా ఉంది నాకు.
అని నాకు ఆ, చిరాకు వస్తుంది. ఆ, ఎందుకంటే ఈ రోజు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది చెప్తాను. ఆ రోజు నాకు అది చూపించింది ప్రేమ. ప్రేమ కూడా నాకు చిరాకు వస్తుంది. వాళ్ళ ప్రేమ చూపించింది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ హాస్పిటల్ బెడ్ రీహాబ్ లో వెకేట్ అయ్యేంత వరకు నేను ఇంట్లో ఉంచేది, జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాను. అది నాకు నచ్చట్లేదు. వీళ్ళందరూ నన్ను వీళ్ళందరూ ఏంటి వీళ్ళు చెప్పింది నేను అలా అంటే. సో అంత డిస్కనెక్ట్ లో ఉంటాను అన్నట్టు, అంత కనెక్షన్ ఉండదు రియాలిటీతో. అది ప్రేమ అని తర్వాత అనుకో అది చూపించింది. ఆ, సో దాని తర్వాత స్టేట్ న్యూయార్క్ అంటే న్యూయార్క్ కొంచెం అదే పైన ఒక చోట రీహాబ్ లో ఆ, చోటు దొరికితే, ఒక బెడ్ దొరికితే పంపించారు. అక్కడ ఎన్ని ఆవులు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అక్కడ అందరూ అంటున్నారు ఇక్కడికి ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో, వద్దులే దేవుడు నాకే నుంచి అంటారు. వీడికేమో వచ్చి నేను వెళ్ళిపోవాలి, నాకు ఇక్కడ వద్దు అంటారు వీడు. లేకపోతే ఏంటంటే లక్కీగా అక్కడ ఒక అందమైన కుర్రాడు స్మోక్ చేస్తూ కనిపించాడు. కనిపిస్తే సరే, అప్పుడు కొంచెం మనసు మార్చుకుని సరే ఉంటానులే అని చెప్పి రియాద్ లో కొన్ని రోజులు ఉండటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So sobriety was probably the first layer of reconnection for me because there was suddenly reality, suddenly feelings. Suddenly I was kind of thrust back into everything I had tried to or used alcohol to avoid. So that's how it felt in rehab. It was not a good experience emotionally for me. It was like reacclimating to having feelings and dreams and talking to people. Um, God, and like talking about my emotions. So there was that going on. And when I got out of rehab, I got a sponsor, but we didn't do much step work. But I went to a meeting every day um, for quite a while, and eventually was sober. I had almost a year sober, but I was not well. It wasn't, I was kind of miserable. I was in and out of relationships and not really, to be honest with you, thinking about using again because life kind of didn't feel great. And I didn't know that I was missing like this huge asset that AA has, which is like the 12 steps. I had tried to do step one, right? Like I'm in an AA meeting. I did step one, right? That was my understanding, but I came to understand that step one was much deeper. That step one was me realizing that there's not going to be a somehow and someday for me and alcohol. That everything I thought about me and alcohol and working it out and a glass of wine with dinner was never going to work. I may drink again. I'm not saying that I know I won't. I'm telling you that I know it will not go well. We'll pause there. సో రియాబ్ తర్వాత స్పాన్సర్ బయట తెచ్చగా స్పాన్సర్ తీసుకోవటం జరిగింది. అయితే అక్కడ ఏం పెద్దగా ఏం సెప్టర్ చేయలేదు. మీటింగ్ మటుకు ఖచ్చితంగా లేదు. మీటింగ్కి వెళ్ళిన సంవత్సరం అయిపోయింది కదా, అయినా నాకేమి లోపల మనసు ఏం బాగలేదు అసలు. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక ఆ తాగుడు తాగటం అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అనుకున్నాను కదా గ్లాస్ వైన్ తాగొచ్చు అని. అది మటుకు కంప్లీట్ గా అర్థమైంది. ఏంటంటే నాకు తాగుడు ఇంకా మళ్ళీ తాగటం అనేది జరగదు. తాగితే మళ్ళీ నేను మళ్ళీ ఆ సుడిగుండంలో చిక్కుకుంటాను అన్నది క్లియర్ గా అర్థమైంది నాకు. సో నేను ఆ సో ఆ భ్రమ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఇంకా ఇంకా చాలా ఇస్తుంది. ఆ, అది మటుకు తీసుకోలేదు ఇంకా నేను అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్ ప్లీజ్. Thanks. So, steps two and three were pretty scary for me. I had completely disconnected from any sort of divinity in my life and thought that that was like a part of my personality. So, thinking about reconnecting to a God was terrifying. But I was willing to, at this point, a year sober because I'm a year sober and thinking about drinking again. So fine,
talk to it. And I didn't like the word God, which was really the only word I knew for it at the time that they told me I could pick anything. So I said, fine, it's a fairy named Amelia. And I had like the most ridiculous idea of God I could think of. And I felt like I was talking to the wall. Literally, I would wake up in the morning and say, Dear Amelia, please keep me sober today. And at night, dear Amelia, thank you for keeping me sober. Like it was a joke. My relationship with a higher power started as almost a joke. But something grew anyway, despite talking to the wall and pretending it was a fairy. Something was cultivated, and I found that my conception of God could be anything because just attempting to connect to it was all that I needed. I didn't actually need this perfectly put together formulation and conception of what God was to connect to a higher power, to connect to the universe, to connect to divinity. I just needed to connect to whatever it was. So being able to get above that hump for me, because I'm a very logical person and I like to, I don't know, if I'm going to believe in something, I have to know what it is. And to get past that and to say, I don't know what it is and connect to it anyway was what made everything else possible for me. Pause. సో ఇది అర్థమైనా నేను ఏంటి నా నా శక్తిహీనత మందు మీద మళ్ళీ తాగితే నాకు తెలుసు సొసైటీలో కాదు ఇది తాగాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏమనుకున్నానంటే ఇది ఏదో విధంగా ఆ, ఏంటంటే బయటికి చెప్దాం అనుకుంటూ అలా కంటిన్యూ అవుతుంటే స్టెప్స్ 2, 3 చేయటం జరిగింది. అప్పుడు మటుకు నాకు దేవుడు ఇంటెన్షన్ నాకు దేవుడు అని నమ్మకం లేదు. అది నేనేమనుకున్నానంటే అది నా పర్సనాలిటీ అనుకున్నాను. నేను అంతే అలాగే ఉంటాను నేను అనుకున్నాను. సో మొత్తానికి వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళ నంబర్స్ ఎవరినైనా తీసుకోవచ్చు. ఎలాంటి దేవుడు అంటే సరే ఒక ఫేరీని తీసుకుంటా నెల్లి అని చెప్పి ఆ, ఈ ఫేరీ ఆ, అంటే ఊహాలోకంలో ఉన్న ఒక ఆ, దేవతలాగా అనమాట. ఆ, ఈ ఫేరీ తోటి నేను మాట్లాడుతూ ఉంటా. ఆ, ఆ, సో అని చెప్పి పొద్దున్నే నాకు గోడతో మాట్లాడినట్టు ఉండేది. ఇమాజినేషన్ ఏంటంటే నాకు అలాగే ఉండేది గోడతో మాట్లాడుతున్నట్టు ఉండేది అయినా అలాగే మాట్లాడుతుంటే అయితే మెల్లిగా కనెక్షన్ ఏర్పడటం మొదలు పెట్టింది. ఆ, సో మెల్లిగా కనెక్షన్ ఏర్పడ్డాక సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నీ కన్సెప్షన్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. నాది చాలా బేసిక్ కన్సెప్షన్ అసలు కన్సెప్షనే కాదు అది. ఆ, అంటే నువ్వు ఎలా ఊహించుకుంటావో అది అనవసరం దేవుడి గురించి. ఆ, సో దాంతో రిలేషన్షిప్ మట్టుకు పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. నాకు ఈ రోజు వెనక్కి తిరిగి ఆలోచిస్తే చాలా బేసిక్ అది ఏమీ లేదు ఆ కన్సెప్షన్ లో. సో ఆ, ఏంటి కాకపోతే పని చేసింది మెల్లిగా నాకు ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడటం మొదలుపెట్టింది. సో అలా నా స్టెప్స్ 2, 3 నుంచి నేను ముందుకెళ్ళి సాగటం మొదలు పెట్టానని చెప్తుంది. గో హెడ్. Thank you. So I kind of stood there at the precipice of step three, confused. How do I turn my will and my life over to something that I'm not really sure what it is? I don't really know if I trust it. It's kind of a scary idea, actually turning my will and my life over to it. But my sponsor said that I wasn't actually doing that yet. I was making a decision to do that. And the difference between a decision and actually doing something is really big. I could make a decision to go to the beach, but unless I get up off my chair, get all my stuff together, walk out to my car, drive to the beach, get all my stuff out of the car and drop it on the beach and sit my butt down. Unless I do all of those steps, I just have a decision to go to the beach. And that was super helpful for me because I can make a decision to turn my will and my life over. I just didn't know how. And the cool thing was that she said the rest of the steps would help me bring my third step decision to fruition. It would enable that to actually happen. Because if step three was just turning my will and my life over to the care of God, then there'd only be three steps because poof, you're done, right? Isn't that kind of the point of it all?
So understanding it was just a decision really changed a lot of things for me, and it enabled me to move forward because sure, that sounds like a good idea. Check, get me out of my own way. So I started writing this fourth step, first two columns of which were actually fun for me, who pissed me off and why, no problem, could have done it on a bar stool. Then I started getting uncomfortable, like what did this affect? What do you mean, what did it affect? It made me mad. That's what it affected. It affected my anger. But I was asked to go deeper than that. Did it affect my self-esteem? Did it get in the way of the things that I wanted? I had to start to see myself as multidimensional and not just angry and, sad. At what other people had done to me, I had to start to take a bit of responsibility and look at all of this stuff that had piled up over the years with my fourth step. Pause there. సో మూడో సోపానం నాకు వచ్చేసరికి నా జీవితాన్ని నా ఇచ్చని దేవుడికి ఇవ్వాలంటే నాకు భయం వేస్తుంది. ఏంటి అసలు ఎలా ఇస్తుంది? ఆ, ఎలా ఇచ్చేస్తాం? ఆ, దేవుడికి ఇవ్వటం అంటే సో ఇది ఏమైందంటే అప్పుడు నేను ఆ, నేను మా స్పాన్సర్ ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ నిర్ణయం తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు నేను ఒక బీచ్కి వెళ్ళాలనుకోండి, కేవలం నిర్ణయం తీసుకుంటాను. ఆ, కేవలం ఏంటి బీచ్కి వెళ్ళాలని నేను అంటే నేను బీచ్కి వెళ్ళను అప్పటికి. సో బీచ్కి వెళ్ళకుండా నేను ముందు ఫస్ట్ ఆ బీచ్కి వెళ్ళే సామాగ్రి అంతా కార్లో పెట్టుకోవాలి. అక్కడ నుంచి కార్ స్టార్ట్ చేసి బీచ్కి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఆ సామాగ్రి అంతా దింపుకోవాలి, అప్పుడు బీచ్ లో కూర్చోవాలి. అప్పుడు దాకా బీచ్కి వెళ్ళమంటే కాదు, నిర్ణయమే తీసుకోండి. అలాగే ఇది కూడా అని చెప్పింది. అలాగైతే నిర్ణయం అయితే చాలా ఈజీ తీసేసుకున్నా. అది ఎలాగా ఏంటి చెయ్యాలి అంటే నువ్వు మిగతా స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే నీకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఏం చేయాలి అని. ఒకవేళ నిజంగా నిర్ణయం ఒకటే అంటే మిగతా స్టెప్స్ అక్కడ అది పాటించాలి అంటే నాకు మిగతా స్టెప్స్ చేయాలి. ఆ? సో ఆ ఇన్వెంటరీ చూసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎన్ని రోజులు వాళ్ళ వల్ల వీళ్ళ వల్ల దాని వల్ల దీని వల్ల దీని వల్ల కాదు, అసలు నీదేంటి రోల్, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ నువ్వు తీసుకో. అది నువ్వు నీ బాధ్యత తీసుకో, నువ్వు తప్పు అని మొత్తం ఆ చెత్త అంతా చిన్నప్పటి నుంచి పేరుకుపోయిన చెత్త అంతా రాసి స్పాన్సర్ ముందు పెట్టాల్సి వచ్చింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. So steps 4 through 9 were like this tool to begin to reconnect, to start to see the truth about who I am and the world around me. I look at the fourth and fifth step as kind of like walking into this hallway. I'm at one end, perhaps divinity's at the other, and there's just these boxes full of amends I need to make and fears I have and harms that had been done to me. And it's time to finally start opening them and instead of continue to throw boxes in there, because that's what I've been doing my whole life. So it was time to start opening them and looking at them and sharing them with another person, like sharing these most intimate parts of myself and these fears with another human and with God was really hard. I'm not going to say that it was a easy process, but it was a beautiful process because in that process, I began to reconnect to myself, to others, to God. I started to reconnect to the feeling of being disturbed, which has a really powerful purpose, right? If I am not disturbed by my actions, then I'm not going to want to shift them. I'm not going to think about other people. I'm going to continue to harm them. So reconnecting to disturbance while looking through all of this stuff was really important. I need fear. I need to be disturbed sometimes. I need those things to move me physically and emotionally and spiritually. So I did a fifth step and I started to practice six and seven to try to look at my defects that I've now identified and realized that I need God for a whole lot more than just not drinking. I need like power from elsewhere to be nice to my dad. Like, let's put it as simple as possible. I need so much more help than just not drinking. And I was starting to realize that in my life. Pause.
సో ఇదంతా చెత్త రాసేట్లో ఒకరికి పంచుకోవాలంటే భయం వేస్తుంది ఆ అమెండ్స్ చేయాలని. భయం వేసింది, అదేం తక్కువ ప్రాసెస్ కాదు, కాకపోతే చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్రాసెస్, సుందరమైన ప్రాసెస్. ఏంటంటే నాకు అది చేసాక నేను తప్పు చేస్తున్నప్పుడు నాకు బాధ వేసేది. ఆ బాధ కావాలి, ఆ బాధ ఉంటేనే నేను నా ప్రవర్తన మార్చుకుంటాను. ఆ బాధ లేకపోతే ఆ ప్రవర్తన మార్చుకోలేదు. సో అది కావాలి, అది అవసరం ఉంటుంది. మెల్లిగా చేస్తుంటే ఇంకా ఏమర్థమైందంటే ఉత్తి తాగుడు ఆపడానికి కాదు కాదు, నేను బతకడానికి కూడా నాకు ఒక శక్తి కావాలి. మా నాన్నతో మాట్లాడడానికి నాకు శక్తి కావాలి. ఆ సో ఇవన్నీ కావాలి నాకు. అసలు బేసిక్ ఉన్నతమైన శక్తి ఎంత అవసరమో ఈ స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే అర్థమైంది. ఇవన్నీ తప్పకమని పోవు. ఆ, ఏంటంటే ఈ ఉన్నత శక్తి ద్వారానే ఇవన్నీ తీవేయబడతాయి అన్నది కూడా నాకు అర్థమైందని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ బాయ్. Okay. So I, let's see, where was I? Fifth step, sixth step, seven. So I began to realize as I'm going through these boxes, some of them need a little more than just opening up and sharing. Some of them required amends. I had done a lot of harms to others. So I began sort of cleaning that up as well. And then you can really, like, when you've kind of done that whole process around a situation, you can kind of put it up maybe on a shelf and like in a way to not forget it forever, but to sort of clean up the hallway in a way, to keep it with you. So I began making amends, and then the 10th step offers me an opportunity to do like a mini 4 through 9 throughout the day. Like, I'm upset about something. What's really going on? Let's share it with someone if we need to. Hey, remember God? Talk to God, talk to the universe, like try to connect and see if you get any information there. And then, have you harmed anybody? You could do that like real quick after a while as you've started practicing this stuff. But it's not that I do that perfectly, and I have had to go back and do other 4 through 9s. I've needed to do other fourth steps because A, new stuff happens and I don't handle everything perfectly, or B, I realized there was a whole nother layer of boxes under the last layer of boxes I just cleared, and I didn't see them in my last fourth step. So those things happen. So I go back and I redo this process sometimes. Like I said, step 10 helps me keep it a little clearer. I don't have to wait another 20 years to go through the process. I could do it throughout the day. And then 11 enables me to really keep my eye on how clear that pathway is and ensuring that I can connect to a higher power in some way. And for me, there's been yoga has been a huge part of connecting to divinity for me. I think that it's just really important that folks understand they can do it in any way that works for them. If doing the dishes, and you're able to kind of sink into a mindfulness there. That's connection, hearing the birds, whatever works for you, dancing, singing. There's so many ways to connect to the divine that I think it's a beautiful thing here in AA that there's room for all of it. Pause. సో ఏంటంటే వెళ్ళి అమెండ్స్ చేసాక కూడా అదే చేస్తాను. రోజు చేయాల్సింది వాళ్ళ డిస్టర్బ్ అయ్యానంటే ఎందుకు డిస్టర్బ్ అయ్యాను అనేది నాలోనే ఉంటుంది. సో అది ఎవరితో అయినా మాట్లాడటమా, లేకపోతే దేవుడు దేవుడు ఉన్నాడుగా దాంతో యూనివర్స్తో మాట్లాడగా ఎందుకు అవుతుంది అనే కనెక్షన్ పెంచుతాను. ఆ, ఆ, మొత్తం 4 నుంచి 10 సోపానాక చేస్తాను. అది మీకు 10వ సోపానం కంటిన్యూస్. 11వ సోపానానికి వచ్చేసరికి ఆ, నాకు యోగా బాగా చేసిన ఆ, రకరకాల పద్ధతుల్లో ఉంటాయి. మైండ్ఫుల్నెస్ గిన్నెలు తోముతూ కూడా మైండ్ఫుల్నెస్ లో ఉండొచ్చు. ఆ, లేకపోతే పక్షులు సౌండ్ వింటూ ఉండొచ్చు. ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. చాలా రకాలైన డివైన్ అదే ఆ ఆ డివైన్ అంటే ఆ ఆ దేవుడితో కనెక్ట్ అవడానికి కొంచెం చాలా రకాలు 11వ సూత్రం ఆ, అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So then it was time I had to had this spiritual experience as a result of doing steps 1 through 11 to carry this message to other people. And I have been doing so since.
not perfectly. There's a lot of warnings in the big book of things to do and not to do, and I've probably made every mistake in that book. Um, and I've, as a result, learned and have all of this experience with helping other people, and I'm very grateful for it. I haven't always perfectly practiced these steps. There was a period when I had about 10 years sober where I wasn't doing well, and the sponsees became annoying. The connecting to God on a daily basis was really not serving me or didn't feel like it was serving me because I didn't want to leave my boyfriend and God was sort of telling me I should. So I disconnected from this power source that I needed so desperately. And eventually, not only am I not making amends anymore, but you actually owe me amends. And I'm, floating face down in columns 1 and 2 of the fourth step, who pissed me off and why. And I'm sort of living there again. And I had gotten to the point where I was, 29 and in my house, pretty miserable, wondering, would alcohol make me feel better? Like the scariest place an alcoholic could be, a sober alcoholic. So I called some places and I got help for my mental illness. And I didn't drink. And I started realizing that just because I had had a spiritual experience didn't mean I knew what a spiritual experience was going to be now. Holy shit. I needed to invite, this God into my life again and start reconnecting to everything again and really getting deeper into connection with self. I'll pause there. సో నేను 12వ సోపానం వచ్చేసరికి అదే కాన్సీని తీసుకెళ్ళటం ఇతర అది నేనేం పర్ఫెక్ట్ గా చేయలేదండి. అంటే దాంట్లో బిగ్ బుక్ లో చాలా ఉంటాయి, నేను ఏం చేయకూడదు ఏం చేయలేదు కాన్సీ. సో అది కూడా నేనేం పడిపోతే నేర్చుకున్నాను, ఎక్స్పీరియన్స్ తో నేర్చుకున్నాను, దానికి నేను చాలా కృతజ్ఞ. అలాగే నేనేం పర్ఫెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే 10 ఏళ్ల సోబరైటీ అప్పుడు ఆ, చాలా చీకటిలోకి వెళ్ళాను. ఈ పవర్ ఏమో నా బాయ్ ఫ్రెండ్ వదిలేయమని చెప్తుంది, నేను నాకేమో వదలటం ఇష్టం లేదు. సో నాకు ఈ పవర్ తో కనెక్షన్ సరిగ్గా లేదు అనుకుంది. స్పాన్సీలేమో నాకు ఇరిటేషన్ తెప్పిస్తున్నారు. ఆ, నేనేమో 4వ సోపానంలో ఎక్కువ ఇతరుల తప్పుల మీదే నేను చేస్తాను. అక్కడే నేను జీవిస్తున్నా, తప్పుల్లో జీవిస్తున్నాను. వీళ్ళందరూ నాకు అమెండ్స్ చేయాలి. హ్మ్. నా తప్పులు మరి కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా. సో ఇలాగా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఒక నలుగురితో మాట్లాడాను, మళ్ళీ సైకోట్రికల్ కూడా తీసుకుని నేను నలుగురితో మాట్లాడి మళ్ళీ ఆ, నేను అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఒక్కసారి నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అయితే అయిపోలేదు. ఏంటంటే నాకు తెలుసు అనుకోవటం ఇదంతా ప్రాబ్లం. ఆధ్యాత్మిక అనుభవం. అప్పుడే ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అవసరం. సో ఇవన్నీ అయ్యాక మళ్ళీ రీకనెక్ట్ అయ్యాను నా సెల్ఫ్ పర్పస్ అని నేను చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ దే. So I asked for help. I started to reconnect and I started to get well again. And I have tried to stay on this path since then with helping others. I continue to take people through the 12 steps. I've also dove deeper into my own addictive process. I think even though I'm not using that, it's still alive and well in certain ways in my life, whether that's through relationships, food, Netflix, whatever. We tap out and try to disconnect all the time. And I think it was just time for me to start owning that and looking at that. And I do. I look at that on a daily basis, and I really do attempt to be uncomfortable, allow the discomfort to exist instead of try to make it go away immediately. I allow myself to have these flaws today. So when I used to do an 11th step at night, early in my sobriety, it was pretty pristine. Like, no, I wasn't scared today. I didn't lie at all. 23 years into sobriety, like, yeah, like totally scared today. Scared of like lots of things. I didn't lie, but I could have shared more with my husband. That I'm able to see that these flaws exist
and not patronize myself for it or make myself feel like I'm a horrible human for being human. Um, and the ability to feel everything, while it can be really overwhelming to feel whole, and letting like all the past stuff, really resurface and heal around it, it can feel overwhelming, but it's also absolutely beautiful because as you expand and become whole, your eye was allowing a broader, more beautiful spectrum of emotions to exist in my life. Yes, the deep sadness exists, but so does the massive joy and experiences that I can have from that. And I'll close with just saying that while this disease is deadly, and I have been to a tremendous number of funerals for people I know that have passed away from this disease, I have been to tenfold AA anniversaries. There is a possibility for recovery for every single one of us that are here today. The fact that I'm still alive is miraculous, and I'm sure that each and every one of our stories has a similar thread of the miraculous. So I'm grateful to be here and thank you guys so much for listening to me today. Thank you. సో ముగిస్తూ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ, అవును, ఏంటంటే సంతోషం ఉంటుంది, బాధ ఉంటుంది, ఈ ఫీలింగ్స్ ని ఇంతకుముందు నేను ఏం చేసేదాన్ని అంటే పక్కల్లో ఆ, నా 9/11 స్టెప్ నైట్లీ రివ్యూ చేసేది. అబ్బా ఈ రోజు అసలు భయపడలేదు, అసలు డిజానెస్ట్ ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఈ రోజు ఏంటంటే మనకి మనిషి ఎస్ డెఫినెట్ గా భయపడ్డాయి. నిజాయితీగా ఉన్నాను, కాబట్టి ఇంకా నిజాయితీగా ఉండొచ్చు. మా ఆయనతో ఇంకా చెప్పచ్చు నేను చెప్పాల్సి. ఆ, అది కాకుండా ఆ, ఏంటంటే ఈ రోజు నా మానవత్వం నాకు అర్థమైంది. నేను మనిషిని అని చెప్పి పర్ఫెక్షన్ ఎక్కర్లేదని అంటున్నాను. ఆ, ఈ రోజుకి ఏంటంటే ఆ, నేను చాలా మందిని చావుని చూశాను మొబైల్. కాకపోతే దానికి 10 రెట్ల యానివర్సరీ చూశాను, రికవరీ యానివర్సరీ. సో డెఫినెట్ గా నేను అసలు బతుకుండకూడదు, అలాంటి దాన్ని బతుకున్నాను అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల అందరికీ ఉంది సొల్యూషన్. ఆ పవర్ తో కనెక్షన్ అందరికీ దొరుకుతుంది అని నేను చెప్తూ ముగిస్తున్నారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కోర్స్. Now I'm going to pause the recording for the Q&A session.